Друзья, всем привет! Во-первых, с Днем Збройных сил Украины. Это настоящие воины света, которые защищают вообще нормальный мир, цивилизованный мир сегодня. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Спасибо вам. Дякую вам дуже. И сегодня большой праздник. Ну и кто может, присоединяйтесь к нашему сбору на РЭБ для ЗСУ. Сделайте подарок ЗСУ. Станьте Николайчиком, который сделает подарок Збройным силам Украины. Ну а мы сейчас поговорим с вами об интервью Лаврова Такеру Карлсону. В такой день, конечно, не хотелось бы об этом говорить. Но что делать? Интервью это есть, оно достаточно интересное. И сама поездка интересная, поэтому поговорим об этом. Не забудьте подписаться на канал. Вы все знаете, обязательно лайк, комментируйте. Итак, давайте начнем с главного. Главное это сам приезд Такера Карлсона в Москву. Потому что сам факт его приезда означает, что он не только взял интервью у Лаврова, но, безусловно, он что-то привез, какое-то послание от Трампа, и что-то Трампу увезет. Такер Карлсон сейчас это не просто журналист, это приближенный Дональда Трампа, и вы все понимаете. Поэтому это очень важно, и то, что происходило за кулисами, важнее, чем само это интервью. Но и интервью, безусловно, тоже интересно, и сейчас мы его с вами разберем. Во-первых, в этом интервью фактически прозвучал ультиматум России и условия, на которых Россия, собирается начинать переговоры, торговаться. Ну вот, послушайте Лаврова. Well, the terms I basically alluded to them when President Putin spoke in this ministry on the 14th of June. He once again reiterated that we were ready to negotiate on the basis of the principles which were agreed in Istanbul and rejected by Boris Johnson, according to the statement of the head of the Ukrainian delegation. The key principle is no non-block status of Ukraine, and we would be ready to be part of the group of countries who would provide collective security guarantees to no Ukraine. NATO. No NATO, absolutely. No military bases. No military exercises on the Ukrainian soil with participation of foreign troops. And this is something which he reiterated. But of course, he said it was April 2022. Now some time has passed. And the realities on the ground would have to be taken into account and accepted. The realities on the ground are not only the line of contact, but also the changes in the Russian constitution after referendum was held in Donetsk, Lugansk republics and Kherson and Zaporozhye regions. Yes. And they are now part of the Russian Federation according to the constitution, and this is a reality. And of course, we cannot tolerate a deal which would keep the legislation, which I quoted, prohibiting Russian language, Russian media, Russian culture, Ukrainian Orthodox Church, because it is a violation of the obligations of Ukraine under the UN Charter. And somebody must be done about it. And the fact that the West, since this Russophobic legislative offensive started in 2017, since the West was totally silent, and it is silent until now, of course, we would have to pay attention to this in a very special. Итак, все, что захватили, оставить себе. Или, да, как понимать, про области, там, где референдум типа они проводили. Ну, в общем, все, что захватили, не отдадим. Никакого НАТО, никаких баз, ничего. Меняйте свои законы. Ну, в общем, давайте назад в российскую орбиту. Там интересный момент, что вы обратили внимание, ничего не сказал о санкциях. И его Карлсон спросил про санкции. И тут он такой, ну да, санкции, может быть, многие бы хотели. В общем, послушайте его ответ. I would say, probably many people in Russia would like to make it a condition, but the more we live under sanctions,
the more we understand that it is better to rely on yourself and to develop mechanisms, to develop platforms for cooperation with normal countries who are not unfriendly to you, and don't mix economic interest and policies, and especially politics. And we learned a lot after the sanctions started. Sanctions started under Obama. They continued in a very big way under first term of Trump. And these sanctions under the Biden administration are absolutely unprecedented. But what doesn't kill you makes you stronger, you know. Из этих двух ответов что какой можно сделать вывод? Путин считает, что санкции, мол, нужно снимать самому Западу, поэтому он очень хочет, чтобы были сняты санкции, но не хочет это выставлять как свое требование. Торговаться он хочет за другое, за земли, за влияние. Вот это его интересует больше. Ну и дальше, собственно говоря, ключевое прозвучало, да, то есть что они хотят оставить за собой, значит, то, что они смогли захватить, Украину, значит, ослабить, по возможности расколоть какими-то законами, которые он там придумывает, значит, опять кого-то защитить, какое-то угнетенное русскоязычное население, церковь московскую и прочее, прочее. Ну, в общем, все понятно. Главное, там никаких военных баз, чтобы, значит, чтобы Украина не стала членом НАТО. Потому что, чтобы оставить Украину уязвимой для их следующего нападения. Вот, собственно говоря, российский ультиматум. И российское видение прекращения огня. Дальше он, конечно, начал рассказывать вот этот 2014 год, я даже не знаю, ну послушайте. Had the coup in February 2014, had it not happened, and had the deal which was reached the day before between the then president and the opposition implemented, Ukraine would have stayed one piece by now with Crimea in it. It's absolutely clear. They did not deliver on the deal, instead they staged the coup. Дальше опять начал жаловаться, значит, что к их границам подбираются. Вот и финнов не вспомнил, в хоккей они играли. Вы на финнов напали и убивали их. Потом говорит, что-то финны. Посмотрите. Western Europe wants to come to our borders. And there were plans that, were discussed almost openly to put British naval bases on the Sea of Azov. Crimea was eyed, dreaming about creating NATO base in Crimea, and so on and so forth. We have been very friendly with Finland, for example. Overnight, the Finns came back to early years of preparation for World War II, when they were best allies of Hitler. And all this neutrality, all this friendship, going to sauna together, playing hockey together, all this disappeared overnight. So maybe this was deep in their hearts, and the neutrality was burdening them, and niceties were burdening for them. I don't know. Удивительно, как финны так не любят русских. Действительно, они же всего лишь пришли, всего лишь убивали финнов, забирали их территорию. Наверное, почему украинцы не любят русских? Действительно, просто удивительно. Удивительно. Ну и, конечно, все это, все их пожелания не могут не сопровождаться главным и единственным, чем они трусят, своим ржавым орешником, значит, и своей ржавой боеголовкой. Ядерное оружие. Обязательно нужно им погрозить. Some time ago, Mr. Kirby, who is White House communications coordinator or whatever, he was answering questions, and about escalation and about possibility of nuclear weapons being employed. And he said, oh, no, we don't want escalation, because then if there is some nuclear element, then our European allies would suffer. So even mentally, he excludes that the United States can suffer. And this is something which makes the situation a bit risky.
it might, if this mentality prevails, then some reckless steps could be taken, and this is bad. So what I think you're saying is American policymakers imagine there could be a nuclear exchange that doesn't directly affect the United States, and you're saying that's not true. That's what I said, yes. No, but you know, professionals in deterrence, nuclear deterrence policy, they know very well that it's a very dangerous game. And to speak about a limited exchange of nuclear strikes is an invitation to disaster, which we don't want to happen. Ну вот, собственно говоря, интервью. В общем, весь тон грядущих переговоров понятен. Ну, Трамп — это не Такер Карлсон, и США — это не телестудия. Поэтому посмотрим, как это все дело пойдет. Одно могу сказать точно. Это интервью очередной раз подтверждает. Главная сила України, а сьогодні і не тільки України, а фактично всієї Європи – це Збройні сили України. Слава Збройним силам України! Дякую за службу. Присоединяйтесь к нашему сбору и донатьте. Других вариантов у нас просто нет. Держим строй.